Lena created this great opportunity to come here and talk a little about the work we're doing in New York City, and also see, you know, what's going on in Georgia, because, you know, we've been hearing a lot about all the new architecture, but not really understanding it in the context of the city. So I saw it as a great opportunity to come and see it for myself. This is very sublime space. Some of the best space for artists in the recent decades have been post-industrial spaces, like the Tate Modern, for example. That huge turbine hall, the work that's been sort of exhibited in that space has just been, it's breathtaking, it's sublime. You know, some of the old gas tank buildings that you see in Germany in the Rhineland, in New York, you know, in Dumbo, the Brooklyn Navy Yard, to have these huge spaces for artwork, you couldn't ask for anything more. So I think this is a fantastic venue. And artists are always crying out for this kind of space. And to me, it's really quite exciting to be able to take a underutilized, non-functioning space and transform it into something completely new. I think what's exciting that we're seeing in New York City, and I think has the potential to happen here, is really looking at these complementary activities or programs, whether it's commercial or business, small business, mixing with art and creating this new sort of district. In New York City, a lot of the underutilized districts like Soho in the 1970s, Dumbo in the 1980s, and Chelsea in the 90s all came alive as a result of artists coming in and setting up their studios. And now they operate at some of the highest levels in terms of real estate value. So artists bring a brand to a neighborhood, and taking advantage of that and making it into something so much more than just, you know, a bunch of studios, but a place where people can come in and actually be a part of that experience. So I think that this whole complex, the way it's shaped, emphasizes this concept of community. There's only so much you can do with having people come into a gallery space or some of these large hall spaces and look at the work. You know, at the end they go home. But wouldn't it be great to keep them here during the night? So the idea is to have events that really keep this a 24/7 experience. So, you know, film festivals, music festivals, farmers markets, all these kinds of things can be utilized within the spaces between these buildings, and completely transform, you know, what is happening during the day to something that could be incredible at night. And so it really turns into a 365-day experience that's constantly in a state of flux. It's important, in order for it to be successful, there needs to be a very strong dialogue between the institution, let's say we'll call this a form of institution, and the city as a whole. Without that dialogue, they become isolated from each other. So it's very important that what happens here actually is supported and promoted by the city government. And they help support it in different ways, you know, in terms of tourism, in terms of public funds, to help support it and keep it going. The key is to make it a vital part of the city of Tbilisi. ეს არის პროექტი, რომელსაც ქვია ამერიკული არქიტექტურის პარადიგმები. არის საგანმანათლებლო პროექტი, რომლის კურატორი ვარ და რომელიც ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება და მთავარი მიზანი ამ პროექტის არის საქართველოში თანამედროვე არქიტექტურის შესახებ ცოდნის ამაღლება. ანუ იმ რაღაცა გარკვეული ნაკლულევანების შევსება, რომელიც ჩვენ განათლებაში არსებობს თანამედროვე არქიტექტურასთან მიმართებაში. ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცნობილი ამერიკელი არქიტექტორების ვიზიტი საქართველოში, ლექციებით და მასტერკლასებით. ეს მესამე სტუმარია დღეს კრისტოფერ შაპლესი, ცნობილი ამერიკული არქიტექტურული ოფისის შოპ არქიტექტის დამფუძნებელი და წარმომადგენელი და თემა, რომელიც ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ შემთხვევაში, ძველის და ახლის ურთიერთობა.
და აი ამ შემთხვევაში მთავარი ესეთი სასაუბრო დისკუსიების ამოსავალი როგორც ბათუმში ისევე თბილისში იყო თუ როგორ არის შესაძლებელი თანამედროვე არქიტექტურის განვითარებას, რომელიც ძველ ტრადიციულ მასალას, ძველ ტრადიციულ მიდგომას, ძველი არქიტექტურის სამეთყველო ენას გამოიყენებს და ამავე დროს იქნება აბსოლუტურად თანამედროვე 21 საუკუნის შესაფერის. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება და ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა არქიტექტორების თაობის ჩართვა, რომლებსაც რეალურად ექნება ცოდნა და გაიზიარებენ იმ გამოცდილებას, რომელიც არსებობს მსოფლიოში. აი ეს კონკრეტული შენობა, ყოფილი თბოელექტროსადგურის შენობა, ერთ-ერთი საინტერესო ნიმუშია თბილისური არქიტექტურის. ხო, ეს არის ჩვენი მემკვიდრეობის ნაწილი. ამიტომ ნებისმიერ აი ესეთ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალფუნქციური ჩართვა და ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთობა და კოლაბორაცია თუნდაც სხვადასხვა დარგის ადამიანების. ეს ვორქშოპი თუნდაც რომელიც დღეს სტარტდება ამ ტერიტორიაზე, შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო პრეცედენტი, როდესაც მერიის წარმომადგენლები, თვითონ დეველოპერები ამ სივრცის, არტ-არეის წარმომადგენლები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, ფუნქციონირებენ და საინტერესო პროექტებს ქმნიან, არქიტექტორები და ამავე დროს ამერიკელი არქიტექტორი, რომელიც ჩამოსულია და ანალოგიურ პროექტებზე მუშაობს, როგორ ერთად იფიქრებენ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ერთ კონკრეტულ მაგალითზე. ფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი საინტერესო უბანია ქალაქში და გარდა იმისა, რომ მან შეიძლება ეს მხატვრული კუნძულის, მხატვრული არტისტული კუნძულის ფუნქცია შეითავსოს, შეიძლება ამავე დროს საკმაოდ საინტერესო მოდელი შეიქმნას ეკონომიკური განვითარების და საინტერესო იყოს ქალაქისთვისაც. ანუ თანხის შემომტანი იყოს. ამის ანალოგები არსებობს მთელ მსოფლიოში, ყველაზე პირველი რომელიც ჩვენ გაგვახსენდა და მოვიყვანეთ არის ვენეციის ბიენალეს მოდელი და კიდე ძალიან ბევრი მოდელი არსებობს. ამიტომ ვფიქრობ პოტენციალი არის ძალიან დიდი.